Hello, everyone. Thank you for being here. I will start our conference with a video. It's a video of a young person who was pushed to transition. This young man, we lied to this young man. He was told, we lied when we told him that he could become a girl. And her case is far from unique. There are many testimonies. 9-year-old, 13-year-old, 18-year-old, they come home and they tell their parent, I'm the 13-year-old girl founded went to a club and the little girl came in the car and she says, I'm not a girl anymore, I'm a boy. It will take her 2 years as child for one day to realize that she made a mistake. Thankfully for her, she took hormone blockers, but she didn't do any kind of surgical intervention. So she changed schools. She removed the things she put around her breast, their cloth, and it's 18-year-old in her case. As a young man who we saw in the beginning, she used puberty blocker at 14 years old, took off the breasts and at 18 years old, we called for the complete operation, and she says, no, that's not what I want. So children who come in at home, Mama, I have to choose if I'm a boy or a girl. The little girl comes in the house. Can a boy be pregnant? It's that's what we're experiencing today. I am not a professional speaker. Besides this, I'm legally blind. I cannot see well. So if I cannot speak well, please be patient with me. What happens that professionals cannot speak out on the subject of the binary nature of sex without risking to lose their job. We refuse parents the access to the CCQ textbooks. We refuse parents give the schedule and content of the classes. So it's not one or two, all the parents who asked to try to get the information. One time came, was able to get the manual. The next day, he was asked with all urgency. She could never have the schedule of the classes after that. So we had the opportunity at EPPNE to have access to these manuals, and we'd like to share with you what we found there. So CCQ, teaching or indoctrination. A few words about EPPNE. Who are we? We're a nonprofit formed by parents who were worried by children, what they brought to the house. So many people who are really concerned. We are apolitical, non-religious. We truly represent, even more in the board of directors, we have different cultural origins, religious and otherwise. We're not transphobic nor homophobic. Many homosexuals support our work. And within our members, one of the members is a transsexual person. And we are for the respect of all. Our mission is to denounce the indoctrination of children by gender ideology in Quebec schools. And our second mission, that we will not talk about tonight, is to advocate the respect of the rights of parents as primary educators of their children, as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and the Charter of Human Rights and Freedom. A few details. Sex is real and binary. It is not an ideological, it is a scientific affirmation. In September, we will have a biologist, a professor of biology, who will come to talk to us about it, Mr. François Chaplot. Gender in name is not synonymous with sex.
In général French, it's the general idea of a group of beings or présentant des objects who caractéristiques share a common d'identification characteristic. d'un genre There are people of a actif, certain sportif ou intellectuel. type of personality, more On attentive, ment or aux enfants en leur we disant lie to qu'ils children by peuvent être telling ce them qu'ils ne sont that pas. they can be that which they are not, Vous auriez pu l'entendre as you dans saw in the l'extrait. video at the beginning. Euh, donc, le jeune qui disait je ne suis pas un homme, The young c'est person who said, I am not a je ne serai man plus jamais un homme, and I je will ne never serai be jamais une a femme. man, I will never be a woman. Endoctriner. Ce terme, c'est de ça qu'on va parler To aujourd'hui. indoctrinate, L'endoctrinement. this Endoctriner, term, ça veut dire which we will talk about, chercher it means à to gagner try quelqu'un to à win une someone doctrine, over to à a une doctrine, a point of view. idéologie. C'est plutôt And ideology is sur a quelque chose theory or a qu'on belief voudrait about conquérir. something that one wants to On va promote. analyser ce We soir will analyze tonight comment, comment how cette théorie this du genre s'est gender theory is institutionnalisée. On addressed va, in schools, how it on va came about. partager un peu l'analyse We qu'on a will fait à share with you a little bit l'université the analysis we par did rapport of aux the school outils textbooks. recommandés We're par going to look at the les tools centres de recommended by services school scolaires. service On va centers. aussi We will voir also à partir des témoignages quelles sont les quickly personnes, les see from organisations the qui se testimonies présentent what are the pour nos enfants individuals or comme organizations that enseignants. present themselves in our Et schools as puis, voir un petit experts. peu le témoignage qu'on And a par then rapport à we'll leur see a little établissement, bit leur complètement. how the school Donc, environment is. on va commencer par So l'approche we will start préscolaire et by the prédécession. approach into Les enfants preschool ne and savent first pas lire cycle of encore, primary alors school. on y va d'histoire. Children do not know how to read yet, so we're going to read a story. The Toujours first I'm going to teach about the rooster who beaucoup wanted to be a hen. d'historiens parmi la basse-cour. So Voilà. the Et, is the il n'a pas chicken envie is de faire growing du up cocorico avec les and he autres doesn't chapsouris. wants Il to veut se do trouver camarade. cocorico with the Il other décide de mettre des bonnets chicken and he et de wants mettre to des put bijoux. high heels Et vous savez quoi? and Grâce jewelry. à And you ça, know what? lorsque le fermier va venir Thanks to this, pour when the mettre farmer la would poêle de come poulet, ben, il n'est to pas cook là. the chicken, he will not take him. Ça fait appel, on va le voir tout ça, fait appel à So des that calls stéréotypes on to complètement dépassés. stereotypes, Et puis, completely ça fait appel à l'aspect old positif stereotypes, de and it refuser calls l'acceptation. on L'histoire de Sam, positive aspect c'est un to Éthiopien. refuse. C'est And une now petite Sam's fille, story, it's a little mignonne, girl, cheveux longs. On lui really offre une cute with poupée, un long hair. poisson, We offer her un petit a garçon doll. un She peu doesn't croustillant, like son it. frère ou un A ami, little a lui boy, donner a soit le friend, has a camion, alors truck, elle lui donne le and she camion would like tout to play with content, the truck. soit She's la very poupée happy avec to les play with the truck. cheveux, et puis ça Next termine time, avec we cut her the la vue hair, de and ses parents finally, qui sont tout heureux, un petit she meilleur is in abandon. the Moi, arms j'ai of toujours her accepté de parents, who are reconnaître very happy because they en accepted ce to qui me concerne. recognize that she was actually a boy. C'est très troublant. J'ai plusieurs choses que je vais vous It's dire ce very soir sur ça. troubling. There's a lot of Dehors, things that I will read to you. Pink, blue, and you. c'est un album de bande dessinée. It's a Je comic vous book. explique ce qui est Uh, écrit I'm officiellement, telling you what's qui explained est là pour officially, aborder les who is stéréotypes de genre. explained to Et pour introduce expliquer gender la stereotypes, diversité the avec identity les and jeunes diversity enfants. with young children. Toutes ces This is histoires, en all s'appuyant those sur des stories are stéréotypes complètement supporting dépassés, based cherchent on à completely préparer or les past enfants stereotypes, or just trying au to tout début de leur prepare développement children at the very à beginning of their intégrer development to de faux integrate concepts, l'idée false qu'ils peuvent concepts, se transformer the en ce idea that qu'ils they ne can sont pas. transform themselves Passons à la into deuxième what they cycle. are not. Then, in the second cycle of Dans primary les school, enfants si vous here the ouvertement children les livres, ce sont des will livres you see d'une grande the beauté books. They are architecturale, very vraiment beautiful books immaculée. C'est très sublime. artistically, very Et en fait, beautiful la images, majeure partie beautiful des choses qui books. sont dans ces And livres, actually, the majority of things that are being taught malheureusement, are very good. est infiltré par certaines Sadly, idées it's transnationales. infiltrated by certain ideas, Dans le cycle uh, du primaire, trans on identity commence à idea. introduire From the first cycle progressivement of primary, des we start to concepts integrate qui vont um, affecter la terms and compréhension des concepts enfants sur leur that will identité. affect the comprehension of Le children premier point about uh, que j'ai vu the dans first le livre, terms that I c'est saw le terme genre, is qui est the introduit term à gender. la place de It sexe, is parce que le vrai introduced terme c'est instead sexe. of sex Dans, dans because the un real term texte, is sex. Of course, on in va English, gender and sex means the same thing, but you have to understand that définir in French, une it idée doesn't mean the same thing. disant que toutes les Define an personnes idea d'un groupe se that comportent all the people in the d'une group façon, de la behave même
and génération think in the same sans way tenir compte without du taking fait into account the qu'entre les differences gens, between entre parenthèses, people, âge, genre, in parentheses, age, tenue, gender, origin, height, le mot genre est clothing. entré. So Effectivement, the gender is déjà par included. It was conscience not comme sexe, defined qu'importe, clearly. il est rentré. We'll Et understand it means maintenant, sex, il va être which it doesn't mean ramené the dans same thing in inconsciemment French. dans la tête des So enfants. this we will all bring this back into the Deuxième head of the terminologie children. qui arrive, Second c'est term that la comes norme de genre. is Initialement, gender ce norms, the sont definition of gender les norms. filles et les garçons So définis par ideas les on ayants boys droit, and girls par la famille, les proposed camarades, by les amis. family, friends, films, toys. On arrive à une troisième définition. Then we Les come to a third attributions, page après definition. page, While on one revient, after nous the en other, avait page after reparlé, page, we come et back on arrive sur les and we come stéréotypes on sexuels et stereotypes, genres. L'idée, sexual primaire stereotypes, and sur les gender. garçons et les filles, Uh, ces définitions, Common ideas about boys and girls. These ces definitions all définitions say disent the exactement same la même thing. chose. Vous les réalisez, c'est, je veux dire, la même chose. You read Il them s'agit de again, they say the stéréotypes. same Les thing. stéréotypes There sexuels are et orientaux, stereotypes, sexual tout à fait stereotypes dépassés. that are completely outdated. Dans cette But dernière, on in aborde the le thème latter, we address the de insidious idea séparation of the entre la separation dimension between the biologique biological dimension and et that celle of du ressenti, hein, of the feel stéréotype of de what we sexe et feel, the genre. felt, Donc là, on est en what train is felt, de diviser la mise à sex part parce and qu'il y a gender. We're deux dimensions dividing. qui ne sont pas We égales, say deux there are two dimensions différentes. dimensions that are C'est not petit à petit comme ça qu'on the amène same. les notions. So En that's how we quatrième bring année, these notions. In on a fourth grade, pratiquement les mêmes terminologies qui it's sont practically the reprises. same terms that are Donc, taken genre, up norme de again. genre, Gender, auquel gender s'ajoute norms, la to notion which are added the du concept sexe of et du inequalities genre of dans sex les sports. or gender in Alors, qu'est-ce qu'on sports. amène ici? On What amène are we talking l'idée about here? que, en fait, We introduce the idea en that, fait, il in n'y a pas de fact, différence entre that hommes et there's no femmes. difference between men and L'exemple women. qu'ils prennent, c'est l'exemple de The Marie-Philippe example they take Poulin, is the qui l'an example of dernier a Marie-Philippe parlé aux jeunes, Poulin. Maybe you've qui heard est about it championne today, de hockey. who is now Et quand elle était enfant, a hockey avec les champion. But garçons, finalement, ne l'ont pas acceptée. Si, when she was a s'il n'y a pas eu child, she was playing with the discrimination boys who telle did qu'elle not était accept aujourd'hui, quand her. il y a une équipe So masculine et if it une équipe wasn't championne, for l'équipe this, masculine, c'est ce she would be soir today a aujourd'hui. champion of a male hockey team. If it, Les pages I didn't quite parachute. understand, I'm sorry. Et ça, The pratiquement dans les parachute, écoles du primaire, on va trouver une page parachute, parachute, que j'appelle un page parachute en parachute. fait. C'est une page We qui call a arrive, page a parachute page. qui It's a page that n'a pas vraiment shows sa up place, that et qui doesn't parle belong en there, général des and concepts that brings plus about avancés concepts du that genre. are more advanced on Donc, gender ideology. dans le chapitre sur la dynamique du In the groupe, on chapter trouve dans les pages précédentes cette page-là, on group dynamics, et on we parle des find différences et des we ressemblances talk about entre the les gens. differences and similarities between Dans, people. on a la page 28 dont je vais parler, et après ça, Page 28 on that I aborde talked la to you about. notion After this, we talk about the concepts d'inclusion et of d'exclusion, inclusion and exclusion, centré sur le focusing on stéréotype entre les garçons et stereotypes les filles. between boys and Donc, le girls. respect que les garçons et filles après, avant So ça, tout ça. respects Donc, that boys and girls c'est have. bien mené. Mais entre les deux, This is on a fine, but Fourchon. between the two, Alors, we qu'est-ce que have Fourchon? a Fourchon, c'est un page ustensile 28, a fork. qui n'est ni un What's that? cuillère, ni une fourchette, That's mais not neither a qui veut spoon être nor mis a avec I'm l'intérieur sorry, neither intérieur spoon nor a fork, intérieur like entre I les don't deux. know, I cannot translate this Donc, word, c'est I'm tout sorry. le conflit de Fourchon. So it's all Il the est mal à conflict l'aise of parce qu'il veut Fourchon, être reconnu who par is l'un comme uncomfortable because he wants to be recognized l'ami, as by one as a spoon and mais by the other one on as est en a train fork because d'insérer it's ça avec neither des one or histoires the pour other, aider les because gens. we're bringing to this Donc, kind of dans ce stories to premier cycle du make primaire, them think about on that va they may not be utiliser one a boy or girl. So we have various sexe, tools. ce drôle de mot. So sex, this strange word, sex, C'est that une funny word, une it's discipline on a d'éducation comic book sexuelle. Et ce style, sont normalement, je ne sex touche pas du tout à la education. sexualité parce que ça, c'est pour les I don't parents. touch Mais usually to j'y touche sex parce que education because it comes to the parents, but c'est une I étude talk about it centrée sur because l'éducation à la sexualité, mais it's basée sur la but théorie du it's genre based et on l'idée que le gender sexe est theory une and the idea that construction sex sociale. is a social Alors, on va dire aux construct. enfants, So we'll talk to tell il y a children là-dedans, on ne parle pas d'hommes ou
de We femme. don't talk about man or a woman. We Non, c'est pour talk about the ça body. m'est risible. What's Je sais pas si vous it's arrivez à really suivre la partie. crazy Ouais. when you think about Mais it. on va If parler you could de read what's on the certains vertical corps, side of the ils slide, ont des seins we et say that d'autres qui certain n'en ont pas. bodies have breasts and Certains others corps do not. ont des mamelons et certains Some n'en ont pas, plus ou moins gros. C'est tout centré sur le so corps. On ne it's all reconnaît centered pas on the body. la We do femme not ou l'homme. recognize that there is a man or a woman. La licorne du genre, The unicorn of gender c'est grave. Ok. On dit is aux enfants crazy. qu'ils ont We 4 tell dimensions children de leur that identité. they have 4 dimensions Ils of ont their 9 ans. identity. 4 A dimensions de leur 9-year-old identité. child. Il y a le sexe qui est Uh, origine, qui n'en est there pas, are qui est sex that attribué are à la naissance. recognized that Et were le assigned at rouge birth, est celui qui exprime and the l'affection red pour lui. that is expressing the Mais affections le noir, around c'est him, celui and the qui black indique heart is the one that il est attiré indicates vers that les hommes ou les he's femmes. attracted C'est quelque towards chose man or d'insexuel. woman. Et dans sa It's tête, a il sexual réfléchit à qui attraction. In il his est. head, he thinks about who he is really. Vous voyez ça, de toute façon, vous allez avoir un petit Do peu you parce see que that? donc, les élèves de 9 ans sont invités 9-year-old à se situer children sur le are continuum invited to situate pour themselves on the chacun continuum de for ces each aspects. of On these leur aspects. apprend à We séparer teach them en eux to leur separate réalité their biologique biological reality et leur from réalité their émotionnelle. emotional and intellectual reality. À quelle carrière What kind of prépare-t-on? career are they being Il y a des prepared histoires. for? You L'émotion think n'est pas about liée au this? The sexe. emotion is not L'émotion, connected to sex. tout est indépendant l'un de l'autre. Everything is Quel independent genre de one from citoyen the other. formons-nous? What kind of citizens Quel are we genre de producing? milieu familial What kind of family préparons-nous les environment are we enfants de la preparing for the prochaine children génération? of the next Les generation? concepts sexe, The genre concept of sex, gender, attraction, and attirance attraction are, sont in fact, en fait interdependent interdépendants et ancrés and dans le sexe rooted biologique in qui biological lui sex, binaire which et is immuable. binary and immutable. Mais ça, c'est la réalité But scientifique. that's the Ce que scientific l'on reality. propose aux enfants, c'est tout autre What we chose. propose to Donc, children is completely tout something petit, on else. développe Since we're leur very small, esprit we pour qu'ils develop their acceptent les concepts qui mind sont. to accept Le concepts. troisième cycle du primaire. So, third Là, primary on school ajoute cycle. le Now concept we add the d'identité de genre. concept On of n'a pas gender encore parlé identity. d'identité de genre. We Tout ça, hadn't là, yet c'est très talking about lié our gender identity. All aux of this stéréotypes. is Mais very much c'est un connected nouveau with concept qu'on stereotypes, amène aux but enfants. it's a new chapter that Donc, we bring to our d'abord, children. So au first, chapitre sur in l'identité, the on chapter introduit, on identity, on we introduit comme introduce dans le vocabulaire as régulier, a regular en vocabulary remplaçant le to terme replace genre, the lui-même term faussement gender, utilisé comme itself falsely synonyme de used as a sexe. synonym of sex. Pour, Again, in on dit French, aux gender and enfants, sex et means the c'est same écrit dans le thing, texte, pour connaître une personne, contrary tu to dois English. apprendre To know someone, you la must learn spécifie what is ce qui lui est unique propre, to comme her son or sexe, him, son such identité de as genre, her or his sex, her sa, gender ses identity, traits physiques. Donc physical voilà, on a traits. introduit So un there, terme we qui n'avait pas introduce été a utilisé term toute l'année, that we had never used during qui the whole est year. introduit comme étant It's introduced la as notion d'identité de genre a été this, introduite the notion of comme gender identity exemple is qui a été introduced sans in the explication, same way comme gender si ça itself was, partait without du explanation, vocabulaire as if it régulier. were part of regular vocabulary. La définition The viendra trois definition pages. will come 3 pages Entre-temps, later. on met, In the euh, meantime, on met le we concept dans la we bouche put the même we des put this enfants. concept Vous directly voyez into the l'image? mouths of children. You see L'enfant the qui picture demande à here. l'autre. On a The déjà child la who's question. asking to the Vous other, avez with déjà 10 years posé la old, question have you sur ever questioned your l'identité de genre. gender identity? Est-ce que, est-ce que Did tu you exprimes ton identité express your de identity façon through the way déterminée? that you dress? Vous avez, vous avez été enfant? Vous You avez have des been a enfants? child? Moi, j'ai You des have enfants qui sont children? grands maintenant, des I have petits-enfants. children, they're now Et j'ai des tall. enfants qui font I l'école know à la some maison aussi. children Jamais who do à 10 ans, homeschooling. un enfant qui n'aurait pas Never osé at 10 years poser old, a de children se who poser ce genre de would not questions. have been Je vais pushed écouter. to ask this kind Mais of je vous question. laisse, peut-être que vous avez d'autres expériences, on en So parlera I plus tard. will
Finalement, la Let's définition, we will talk après, about this après later. tout ça, Finally, the j'ai definitions le mot, arrived after cette this, partie after du we texte, on integrated the guérit la word bouche des enfants. Alors vient that la we put in the définition. mouth of the children. Here Sexe, comes a definition. catégorie Sex, a qui category that répartit la population divides the population femmes, into entre women femmes et and hommes men pour based des on pardon, à partir des physiological caractéristiques characteristics. physiologiques. Définition d'identité de genre. Definition of gender identity, Catégorie qui peut a être category that différente de may celle differ attribuée à la from that naissance. which is Elle attributed at se birth. We rapporte will get à back la on this subject. It relates to naissance the manner identifiée au to féminin, au identify with masculin, the feminine, the apparentée, masculine, neither or both. manipulation de la pensée. This is mind Reprend. manipulation. Catégorie qui So, category peut être différente de celle which may attribuée be à la different naissance. with from Et that ça, which is je veux attributed dire, at birth. c'est une And I nouvelle, will un speak nouveau about this concept, again. It's a que le new sexe n'est concept pas that sex reconnu is à la not naissance, il est recognized at attribué. birth, it is Elle se attributed at birth. rapporte à la It manière de relates to the s'identifier au matter féminin, to au masculin, identify au as feminine, féminin ou masculine, aux deux. neither or both. Votre enfant a 10 ans. So your child is 10 years old. Remember. Là, on a l'introduction au concept Here de sexe we have the introduction of the concept of attribué sex à la assigned at naissance. birth. Or, le concept de base de The l'idéologie du concept, genre, the basic le concept of concept de gender base ideology de is l'idéologie du genre. Si on this is the reconnaît basic la concept réalité of ici gender ideology. If we acknowledge a que scientific sexe reality n'est that pas sex is not assigné mais assigned constaté but à la naissance, determined notre or idéologie de genre, at birth, not le genre, assigned, but I norme mean de genre stéréotypée observed, or the sexualisée ideology of gender ne collapses. sont, Gender ideology collapses. ne sont que des Gender stéréotypes norms sexuels and sexual stereotypes contre lesquels il faut bien are sûr merely se sexual tenir, stereotypes that must, of sans, course, sans toutefois continue to be nier la fought réalité against binaire des without êtres humains. denying the binary Comme reality of il faut human continuer beings, à just développer as une we must société continue to inclusive develop an pour exclusive society for everyone les gens dans toute leur réalité. in whichever is their reality. Quoi que tu fasses Whatever à you ton corps, do si to ton your sexe body, if your est sex constaté à la naissance is et que observed at tu es birth un homme, and tu that seras you un are a homme man, toute ta vie, you will be a et man inversement. all your life. And Savoir une inversely femme, for the woman. What is a woman? c'est avoir des chromosomes This X to pour have avoir un homme. XX Être un homme, c'est chromosomes. avoir des To be a chromosomes man X. means having Rien ne XY peut chromosome. inverser cette réalité. On voit Nothing aux can be enfants inverse that et on les reality. entraîne dans des cheminements So we bring them désastreux into en some poussant disastrous cette situation by idéologie. pushing them towards this kind of ideology. On va continuer dans nos livres, on va continuer les nouveaux concepts. On Let's continue continue these new avec concepts. la We nouvelle continue définition with the new qui nous donne definition, toujours à which séparer l'enfant always de sa tends to réalité separate physique the child's et physical sa reality réalité from their émotionnelle. emotional reality. J'ai fait un tableau de toutes I les did terminologies qui sont utilisées dans ce tableau, livre. a table of all the various norms associated C'est with the body incroyable and comment on gender. manipule les So it's mots incredible how we manipulate words to always come back normes to the corporelles same et de genre. idea. Body Normes standards, associées au corps et norms au genre. associated Normes to corporelles, your ton to apparence your physique, body, ta façon your de physical marcher, appearance, the way of tes, moving, tes changements your physical physiques lors de ta changes related to puberté. Normes de puberty, genre, on revient là-dessus. gender Ta norms, façon d'exprimer ton your genre, way of expressing your gender, comment tu t'habilles how et you comment tu te dress coiffes. Hein? and style your Si, hair. si je suis une femme que j'ai le goût de me mettre en So if pantalon, I'm a si je woman, I suis un homme, want j'ai le goût de me to, mettre en robe, peu importe if I want to wear pants, le I'm genre, allowed. It doesn't make you a woman. la manière, maintenant c'est The le féminin, la way, manière de the t'identifier au way féminin et au that to masculin, identify to the feminine, à to the aucun des masculine, deux neither n'est or neutre. both. On verra que ça va encore plus loin plus tard. So Mais we'll quand see même, that on it'll go voit even further in ici this, hein, but we à see it aucun already here. ou aux deux. Non, so Nous sommes you pas identify feminine, masculine, neither or both. entre We don't talk about et nous between et masculine or feminine.
your centre taste, d'intérêt, etc. your area of interest, etc. On continue. Okay, let's continue. Une autre page parachute. Another Là, parachute il est page, question a de page modèles. Hein. parachuted. C'est I très important don't de know if voir I les can modèles. translate Ça, well this c'est term super in intéressant. English, but Ces so we have livres-là models, sont role malheureusement models. infiltrés par Those l'idéologie books is very sad that they're infiltrated by Donc, gender ideology. on There's montre, on beautiful things explique in aux that enfants book. que d'avoir des modèles, c'est bien. We On parle de explain Laurin, to de children how Isabelle, models qui is sont good. We talk about Laurent Duvernay, Tardif, Stanley Kim Vaillant, Thuy, de Stanley CCQ. Valant, Cindy Ouellet. And Et then, chacun d'eux a un petit paragraphe. and each one of them Modèle has a à little travers. paragraph, Et on tourne maybe a la quarter page, page pleine and we turn the sur page. Annie sans Next, façon. now we Voici talk certaines about quelques full choses. page on Annie Annie sans Sans façon, c'est la Façon. I don't know if you personne know who that is. qui est She's the à person l'origine du fait qu'on appelle who, sa langue aux at the émigrés. origin of the fact that, I'm Et sorry, I didn't sa understand. présentation est accompagnée de This nouvelles définitions. presentation is accompanied by new Et à côté, definitions. dans la page, si vous voulez le voir, vous voyez And les enfants in qui the sont page we très have to admiratifs, see, we qui see ont fait children that are admiring. manifestation, It's qui ont fait la conférence. marvelous because she took a position Tout, on met la and photo des enfants I dans want toutes to les be like pages. her. We put in the mouth of Annie sans children so façon. many things. Annie Sans C'est une Façon professeure universitaire is a qui university mène professor who des conducts recherches pour research mieux comprendre to better les understand enfants transgenres. transgender On n'avait children. jamais parlé de ça encore. Elle a, elle a, She euh, elle a cofondé un co-founded organisme an Jeunesse organization called Identité Créative Jeunesse Identité pour Créative les soutenir. to support Alors, them. personne transgenre. So, Là, d'un seul coup, hop, what is a un nouveau transgender modèle et on person? l'explique. A new term Personne shows dont up. l'identité Person whose sexuelle gender doit identity is est different différente du sexe from qui a the été sex assigned assigné à la at birth. naissance. Et, And prenons, et on fait la promotion de l'organisme and we promote the Jeunesse organization Identité Jeunesse Créative. Identité Créative. Donc, on a introduit là deux nouveaux termes. On a So introduit we la page introduced a new complète sur la term, personne a full page now personne on inconnu a qui est person transgenre, comme il dit. that I don't C'est think personne is a inconnue. great model Donc, for our children. It's a on personal a, opinion. au That's my lieu personal point of de view. But parler de personnes we transgenres, spoke of on, transgender on persons, a amené and we les brought jeunes à s'intéresser à un about organisme young qui soutient people to les enfants interest themselves in an organization désireux that de supports naître. children who wants to Les outils transition. qui sont offerts à ce niveau scolaire, So tools that ce sont are quelques being exemples, offered, j'ai pas it's tout. just a few of Le them. I don't have everything. Beluga, beluga et the beloufille. beluga et belufi. Bon, c'est simple, c'est un petit paragraphe en Beluga, français, on va voir. belufi. So 11-year-old Il se person sent à again l'étroit dans son corps, who is il est libre et feeling naturel, il se comfortable sent à in seul his et se sent boy à l'aise dans body ses of a boy. souliers. He likes the Il clothes sait of his qu'il est un garçon sister's et il nightgown. veut He aller knows he's l'affirmer a boy. à He son père dans he les termes wants to go and declare this peut-être to his on va father in the pas l'accepter. terms, no, thinking that he will not be Et ça accepted. continue, hein? On a commencé à And it 4 ans, 3 ans, continues. 5 So ans, we puis on start continue. at 4 or 5 Maintenant, years on old and amène les élèves continues. à réfléchir Now sérieusement. we bring students Les to élèves think posent critically about l'exercice qui this. est demandé aux élèves. Les élèves doivent They réfléchir ask the sur la children façon to qui reflect on une solution soulève critically about a des situation that tensions raises en lien tensions avec une related to the personnalisation character dont of the principal et à identity, proposer including sex and gender identity, and to une propose a réponse solution to the dilemma that aux he is thèmes facing qui se présentent à lui en tenant compte by des taking into account the dimensions dimensions qui that make up composent son identité. its his identity, Alors, his or her on identity. demande aux enfants, So we ask the children, vous voyez, on demande aux enfants we ask de the prendre children position pour ce jeune-là to take a et trouver des position for solutions this young pour qu'il person and puisse find solutions s'épanouir dans in cette order for réalité him to be qu'il a able choisie. to Cette adjust to activité this reality he chose. This activity includes comprend une an, activité liée à l'enseignement du an français et du activity parcours related to teaching dans le French and CCQ. activities related to the Bien sûr, CCQ program. en fait, il So y a in other beaucoup de words, témoignages de parents qui nous le so disent. we have many C'est pas testimonies of dans le parents to CCQ say comme that promet it's not only in the CCQ program that we cette, talk about this gender ideology, dans les cours de français, dans les it's cours in the d'anglais, French on classes trouve des and lectures English qui sont à classes. l'appui à ces We valeurs. find teachings that are Dans les supporting these bibliothèques, values. même la bibliothèque When you go in scolaire, libraries, scolaire even est en appui avec cette
You find many books in the library supporting this ideology. Another tool, so we go a little further, Mars et Vénus. between Mars and Venus. So here Cette fois-ci, we aux ask élèves this time d'analyser to leur the propre cheminement children dans la vie comme to un analyze processus their own de life path as a socialisation process of gender socialization de genre et uh, and d'influence uh, sur and leur rapport influences on ultérieur. identity Donc, on est construction. passé d'une histoire qui leur So était we went extérieure, from à a laquelle story ils that was doivent external to porter them, réflexion, to which à they laquelle have leur to propre reflect on. réalité, We bring en them into voir their comment own dans leur reality, réalité peuvent so s'identifier how they themselves in their reality can aux identify différentes dimensions de la vie. to these Et different un autre dimensions. outil, And c'est another tool, celui, c'est sous and is forme the de one vidéos des deux jeunes qui se of a posent des little questions sur leur video identité. of young people asking questions on their identity. On poursuit. Premier cycle So we secondaire. continue. First C'est, cycle, secondary jusque-là, school. c'était passeport Up to citoyen pour les now, jeunes. Là, it c'est was citoyen passeport citoyen pour for les young élèves people. des niveaux du secondaire. Now Alors, something else in on arrive tout de secondary suite dans la cycle. définition. We come Définition very de quickly in the l'identité. definition of gender Venez identity. avec moi. Follow me L'identité de here. genre d'une A personne person's gender est le identity sentiment is présent their feeling entre of being un either a boy, garçon, a soit girl, excusez-moi, d'être soit un garçon, soit une a fille, boy, a girl, soit les deux à la or fois, both ou, the same time, ou encore or or again, le sentiment their qu'elle feeling qu'elle a of de ne not s'identifier à aucun identifying des deux, with either gender, c'est-à-dire à that être is, of being à outside l'extérieur of the continuum. du continuum. L'identité de genre Gender n'est identity pas is therefore not necessarily nécessairement determined déterminée par by le sexe the selon sex lequel of a un child enfant est according to which socialisé depuis he sa was naissance. socialized since birth. Alors là, on voit plusieurs choses. So, Le genre, so we see many ça things peut être here. garçon, fille, Gender can be boy, sexe, girl, identité de genre, identité de sexe. gender identity, sexual Oui, identity, c'est ça. Euh, mais il peut être toute chose but en it dehors can même be du all spectre different garçon. things outside of the spectrum between boy and girl. Donc, euh, So on a des exemples, mais c'est difficile de. we have Là, j'ai pas examples. d'exemple direct. Mais d'enfants I qui don't arrivent à have direct l'école et qui se examples. prennent pour Children autre that chose come que to les school who garçons. think there's something else than a boy or a girl. Donc, genre, sexe, identité de genre, identité de sexe et de So genre, gender, socialisation sex, gender identity, de gender genre, assignation socialization, de genre, sexe uh, assigné à la naissance. sex assigned at birth. Et là, on a Everything is there. formaté les enfants We formatted tout children. au long du primaire They've been et conditioned on throughout a all the vu primary qu'ils school, ont tous and there's assimilé longer any ce doubt apprentissage. that they all assimilated these Manipulation, concepts. une autre So, face, enfin, quand on you parle know, when we speak d'endoctrinement. Là, je vais of montrer comment, indoctrination, en manipulant les mots, I on will change show la you vision des how choses. by manipulating words we Donc, change the vision le of thème de things. cet chapitre-là, c'est The theme of this chapter socialisation, is socialisation. gender Donc, socialization. de telle part, les parents viennent découvrir qu'ils ont So parents l'identité want de come sexe de leur enfant will à partir de discover cette about information, the c'est que sex of their children based on les this parents information. vont décorer Parents la chambre. will decorate the room. Le paragraphe d'après, l'âge Uh, de Next l'adulte paragraph. Around the age of commence 2, boys commence begin to à perceive se themselves percevoir as comme stronger than girl. plus fort que les filles. En effet, des scientifiques Indeed, ont, ont scientists have observé observed que plusieurs that conclusions. several adults, Conclusion. Les adultes conclusion, se adults portent de behave manière différente differently. dès le plus jeune, dès leur From plus a jeune âge, very young les age, enfants. children, On est passé de D à les. we went from En, uh, on de to le, généralise which means cette idée some de to, we generalize this socialisation idea de of genre socialization of gender transformée socialization, comme
that is being generalized and reinforcing the idea that one is not a boy or a girl, but that one is molded into one. mais qu'on est modelé à l'être. Donc, So donc là, maintenant, c'est toute l'idée de la it's socialisation. the whole idea of socialization. Alors, toutes ces définitions. So all these definitions. Attribution du sexe à la naissance. Sex assigned at birth, gender, gender naissance. identity, sex and gender Sexe identity, assigné à la sex naissance. assigned at birth, Socialisation, gender socialization, identité individuelle individual identity constituée is en partly identité de sexe et de constituted genre. by sex and gender Normes identity, sociales gender et de social genre. norms, Expression gender du genre. expression. Et j'en ai sauté. OK? And I skipped some, Le okay? CCQ. Enseignement The ou CCQ, is it an education endoctrinement. or indoctrination? Pour To justifier justify l'idéologie, an ideology, on a ignoré la we réalité ignore the scientifique scientific du sexe reality of qui est sex, réel et which binaire. is real and binary. On a récupéré la We have volonté taken up the populaire popular desire to de lutter contre fight les stéréotypes against sexual sexuels stereotypes, pour dire to que le say that sexe sex est une is a construction social sociale construct, et nier and to la, deny la the réalité binary binaire reality de l'être humain. of the human being. On a manipulé We la manipulated the perception des thinking of enfants children encore who were still en developing. plein développement. Je vais maintenant demander à Marc I will now d'extraire un ask Mark extrait d'un to read article an qui est excerpt paru from an récemment article dans un which journal. Marc, tu n'as pas de showed up on a exercice newspaper. à Can you présenter. take over for the next slide, please? Alors, c'est l'extrait de l'article qui So this is s'intitule from an J'ai article fabriqué le théorie titled du "I genre created sur gender mon theory idéologie. based on Je my pense la ideology, science. not on Regrette science," le père de la laments théorie the du genre. father of gender Alors, on theory. parle de Monsieur We're Christopher talking Dummett, about professeur, Christopher Dummett, un a historien teacher, et sociologue qui a beaucoup écrit historian, and sociologue who sur wrote a le lot genre. Mais on en gender vérité, il n'a pas été le ideology, père de but la théorie. honestly, he's Mais not the par ses father of the écrits, il a beaucoup theory. influencé la But réflexion through his là-dessus. writing, he Or, cet événement influenced the tragique reflection on this a subject. eu lieu en It's an interview what 1998, happened mais qui a in été repris 1998, but récemment was dans la revue reprinted électronique recently in the electronic Druze journal de 2006. druze.com En voici and l'extrait. 15th of June 2026. Here's the excerpt. Je n'ai pas trouvé les I explications did not au genre find the dans mes explanations recherches, about gender in my ajoute Dummett. research, Elles Damit sont venues de mes admits. convictions They came from initiales my et idéologiques. ideological convictions. À un niveau très basique, At a very je n'avais basic pas de preuves level, pour une I had partie de ce no que je disais. evidence for some of J'ai what I donc was soutenu mes saying. arguments avec So I ferveur defended my et arguments j'ai dénoncé les fervently points de vue and denounced alternatifs. alternative viewpoints. Intellectuellement, ça Intellectually, n'était pas très it élégant. wasn't very Et elegant. c'est ce qui rend si And that's décevant what makes it de so voir que les points de vue disappointing que to j'ai see l'habitude de that the défendre views I trop used to defend audacieusement so et sans fervently fondement and without sont any maintenant basis acceptés par tant are de now gens dans la pensée accepted by so citoyenne many en général. people in society at large. Ok. Donc, c'est ça. Quelqu'un So, qui est parti et someone qui réalise who l'erreur qu'il a who faite ou realized l'erreur the qu'il est passé. mistake he did. Donc, le point suivant, c'est la présence, So on the va next regarder un point peu la is présence the presence de personnes et of d'organisations dans les écoles. persons, organizations in the schools. J'ai un témoignage d'un enseignant qui me disait qu'il Testimony of a faisait teacher who told me une that station de voisinage à l'école, puis ben, quand a c'était trainee l'occasion came des to the enseignants, ben, évidemment, school, ça faisait so plaisir de I les assister. so Donc, they want elle to faisait des cours dans sa support classe. them. So she Et proposed to give a dès class, qu'elle a commencé à faire sa manage one of her présentation, class. When she started to il give ne her croyait pas class, ses oreilles. Il n'a pas he could osé not believe what he intervenir à heard. ce moment-là. He didn't Une fois dare qu'elle to avait reçu intervene, rapport de la but classe, right elle after devait she donner was un rapport fired de of the semestre à school, tous les élèves de she was l'école. supposed to give this to Aussi, le all the témoignage students in the de, school. The c'est souvent testimony is les adultes often de l'organisme de l'idéologie representative of the qui se organization mentionnent aux that enfants. comes Hein. to speak of these Ça peut notions arriver à to n'importe où, of à la place du premier to enseignant, the le children. professeur Could be in principal. any class, a Donc, French class. ils ont les They can portes ouvertes come à and l'école. they have the doors open Ensuite, in the après ça, school. présence agressive I d'abus put scolaires here ou harcèlement scolaire. presence of Ça, agent c'est ce que j'ai promoting this entendu. ideology in schools. Et So what I heard aussi, is dans les that écoles secondaires in the particulièrement, schools, mais aussi secondary beaucoup, schools in disons dans l'école particular, primaire, and in le primary visuel est school, très the présent visual dans tout ce very qui est present transition
on everything that is about transition to promote this theory. There's a lot of visual, there's also theaters and so on that to promote this idea, these ideas. Other ideologies that we found and by reading these books is that there's a big push for vegetarianism, and even parents are being ridiculed if they don't support this. That men and women, there is no difference between men and women. These are two ideologies that are transpired through the education our children receive. There are some good news. In the public media environment, it refuses to address the debate on gender ideology. There's no scientific support. The main media refuse to speak about this gender ideology and what's happening in the school. And one day, Radio-Canada wanted to do a program, and the the building was had, I'm not sure how much the people who want to promote this ideology can be quite violent. So these but we have alternative media who denounce indoctrination. Theo Vox, you can go and visit these Élève au savoir ici télévision. We also have recently, this is new in the Journal de Montréal, an article from Joseph Facal, very interesting article, which shows how gender ideology is in fact something we have to take out of the school. And then Nathalie El Grabi as well in Journal de Montréal. And lately, Mr. Jean-Pierre Roy is a documentary filmmaker who made many videos about stories like the one we saw, who's going around Quebec with his documentary. I participated when he came to Montreal at the big bibliothèque. He came to get testimonies. He denounces the school and the harm that's being done to children. But sadly, the people cannot talk because they have to hide their face, because anyone working in the school systems, whether in sexology, psychology, in all those fields, if a person promotes the binarity of sex, people lose their jobs. It's now time for deciders. It is time for deciders to come back to an approach founded on prudence and the proof, rather than on the ideological urgency, and who ask sincerely to prepare ourselves. Let's prepare ourselves, because the future, are we preparing the future of our children, or are we doing experimentation on them? I'm sorry, I didn't read it properly. The question for our deciders, will they come back to what is scientific and not to be instead influenced by an ideology that is destroying our children and making an experiment with them? I thank you for your participation.